Hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போறது RD Sharma Cbse 10th standard portions. So RD Sharma example 17 போட போறோம் polynomialsல. So page number 2.32. So example 17, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. This is the first step. So if alpha and beta are the zeros of the quadratic means what we have to do? Sum product. That's the first step. Here polynomial is f of x is example 17. F of x is here given 2x square minus 5x plus 7. This is your quadratic equation. This alpha and beta are the zeros of the polynomials. Initially alpha plus beta, alpha and beta calculate. Okay. So find a polynomial whose zeros are 2 alpha. Here given 2 alpha plus 3 beta, 3 alpha plus 2 beta. இந்த ரெண்டு zeros-க்கு quadratic polynomial கேக்குறாங்க. இது வந்து alpha beta ஓட polynomial. இது ரெண்டும் இந்த ரெண்டு zeros-க்கு. Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. So actually இதுக்கு alpha beta ன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? It is ax square plus bx plus c. Very clear? A value is 2, b value is minus 5, c value is 7. So இதுக்கு அப்புறம் alpha plus beta minus b by a minus your b is minus, so plus 5 by 2. Is it correct? So alpha into beta, that is c by a, c is 7 by 2. Usually if alpha and beta are the zeros of the polynomial, like quadratic polynomial கொடுத்தாலே இது வரைக்கும் நீங்க போடணும். இது up to this alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial னு சொன்னாலே நம்ம initial step generalக்கு compare பண்ணோம், abc எழுதணும், alpha plus beta, alpha into beta கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு கிளியமா? சோ இதுதான் initial நம்ம பண்றது. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கங்கிறது இப்ப போறோம். Find a quadratic polynomial whose roots are, so இதுதான் zeros இல்ல roots zeros னு சொல்வாங்க, எல்லா வேர்ட்ஸ் ஒண்ணுதான். whose roots are னாலும் ஒண்ணுதான், whose zeros னாலும் ஒண்ணுதான். அப்ப இதுக்கான quadratic polynomial கேக்குறாங்கன்னா இதோட sum இதோட product. So quadratic polynomialக்கு we know that what is the formula. quadratic polynomial கேக்குறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணுவோம். என்ன ஃபார்முலா? x square x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. சரியா? இதே ஈக்குவேஷன் சொன்னா ஈக்குவல் ஜீரோஸ் எழுதுவோம், அவ்வளவுதான். பாலினாமியல்னு கேட்டா ஜீரோ இல்லாம எழுதுவோம். பட் இதுக்கு என்ன நீடு? சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ்னா இதோட ஜீரோஸ், இதோட சம் இதோட ப்ராடக்ட் வேணும். ஸோ எது ஹூ ஜீரோஸ்னு சொல்றாங்களோ அதோட சம் அதோட ப்ராடக்ட் தான் வேணும். ஸோ அப்போ இதுக்கு சம் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. ஸோ அப்போ இதுக்கு இப்போதான் சம்னு எழுதுவேன். சம்மை எஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க. கேபிட்டல் எஸ் இஸ் சம், சிம்பிளஸ்ட். ஓகே, எஸ் சம்னா இதோட சம். இதை அப்படியே சம் பண்ணுங்க. 2 alpha plus 3 beta plus 3 alpha plus 2 beta. எப்பவுமே ஆட் பண்றப்ப லைக் டேர்ம்ஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ லைக் டேர்ம்ஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்றப்ப லைக் டேர்ம்ஸ்னா ஆல்ஃபா மட்டும் தான் பண்ணணும். ஸோ 2 plus 3 5 alpha plus, is it correct? So 3 beta plus 2 beta, it is 5 beta. ஸோ இதுலயும் காமன் எடுத்தோம்னா 5 into alpha plus beta, is it correct? காமன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு கிளியர் இந்த சம்ல 5 into alpha plus beta க்கு பதிலா what you are already found, just replace here 5 by 2. so இது கேன்சல் ஆகல. so 5 into 5 25 by 2. it is not a LCM, it is a int. நீங்க பாட்டுக்கு LCM மாதிரி கீழே பண்ணிட போறீங்க into 2. so இது intனா நியூமரேட்டர் into நியூமரேட்டர் மட்டும் பண்ணலாம். டினாமினேட்டர் இல்ல, so டினாமினேட்டர் 2 மட்டும் தான். very clear? this is your sum ready for your polynomial க்கு வேணுங்கற sum ready. இப்போ ப்ராடக்ட்னா கேபிட்டல் P, ப்ராடக்ட்னா இது ரெண்டா ப்ராடக்ட் பண்ணும். so 2 alpha plus 3 beta into 3 alpha plus 2 beta. இது எந்த யூனிட்னஸும் இல்லாதனால 1 எடுத்து அங்க 1 2 2 எடுத்து 1 2 அப்படி பண்ணணும். எப்படி பண்ணோம்? 1 எடுத்து 1 2 2 எடுத்து 1 மல்டிப்ளை. எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? 2 into 3 6 alpha into alpha, alpha square.
அடுத்து 2 into 2 4 alpha into beta. Next 3 into 3 9 alpha into beta. Next 3 into 2 6 beta into beta beta square. Very clear now? So இதனோட like terms add பண்ணிக்கலாம். இத order எடுக்கலாம் ரெண்டையும். So 6 மட்டும் காமனா எடுத்து எழுதிருக்கேன். What I am writing? 6 மட்டும் காமனா இது ரெண்டுக்கு எழுதிருக்கேன். இதுக்கு ஆட் பண்ணா 9 plus 4 13 alpha beta. 9 plus 4 13 alpha beta. Now we know that alpha beta value, but we don't know alpha square plus beta square answer. But we have to write here whole square formula. So alpha plus beta the whole square. Alpha plus beta the whole square here replace பண்ணிக்கணும் formula. So alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. Is it correct? So 13 alpha beta. Correct? Very clear. So now 6 into alpha plus beta the whole square. I am multiplying 6 is inside. Here covered here. Up to this. Here multiply inside 6 into alpha plus beta the whole square. The last one. This also not covered. Okay. Here you are writing alpha square plus beta squared instead of alpha plus alpha square minus 2 alpha beta. Is it correct? So plus 13 alpha beta. So here 6 into alpha plus beta the whole square. 6 உள்ள multiply பண்ண போறேன். So 6 into 2 12 alpha beta plus 13 alpha beta. Okay ma? So ரெண்டு alpha beta இருக்கா? So simplify those two. என்ன வரும்? Minus 12 plus 13. 1 now? Now your final. Instead of alpha plus beta is 5 by 2 the whole square plus alpha into beta is 7 by 2. yes. So here 6. So square பண்ணிட்டு cancel பண்ணக்கூடாது. It is wrong. Square na square பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். So 5 into 5 25. 2 into 2 4. இப்போ பண்ணலாம். 2 3. Okay. So what is here? 3 into 25. 75 by 2 plus 7 by 2. So this is the LCM 2. And numerator அப்படியே just add பண்ணாலே போதும். 75 plus 7 82 by 2. 82 by 2. Cancel பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம். பண்ண முடியும் இல்லையா? 41. So this is 41. Your sum is 25 by 2. Your product is 41. So they are asking the quadratic polynomial. What is the formula? X square. K into x square minus sum of the s into x plus p. Okay. Capital S, capital P போட்டா போதும் sum product. So now apply here x square minus what is your sum? 25 by 2x. What is your product? 41. But this is not in the correct format. இல்லையா? So LCM stop பண்ணக்கூடாது. அப்படியே fractionல இருக்கக்கூடாது. Take your LCM and then write. So here LCM is 2. Is it correct? So 2x square minus 25x. Here 2 into 2. 82. Okay. So just write this 2 here. So k by 2 into your answer is 2x square minus 25x plus 82. They are asking quadratic polynomial. You write this is the quadratic polynomial. இந்த k by 2 பிரச்சனை இல்லை. Therefore இது நம்ம எழுதணும். Therefore quadratic polynomial is 2x square minus 25x plus 82. இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். Very clear? Okay? Very clear? Any doubt? But in your book they are just stopped like that. Here itself. Don't write in the fraction itself. LCM எடுத்து அந்த நம்பரை தனியாக எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கு. இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் எழுதலாம். குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல்ங்கிறப்ப அந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுக்க மாட்டோம். ஸோ பாலினாமியலை மட்டும் எடுத்துடும். ஸோ அப் டு திஸ் யூ ஷுட் ரைட். Because in your book and then R.D. Sharma examples also not writing fully.
but you should write fully. Clear? Next we are going to see example 18. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, your f of x is, what is your f of x? 3x square minus 4x plus 1. Is it correct? 3x square minus 4x plus 1. If alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial, so now the first initial steps, alpha plus beta, alpha into beta. And then find a quadratic polynomial whose zeros, here given the zeros, alpha square by beta and beta square by alpha. In the two zeros, they are asking the quadratic polynomial. So first compare pannunga, your A is 3, B is minus 4, C is 1. Is it correct? So what is your alpha plus beta ma? Minus B by A. Minus here 1 minus, so plus 4 by 3. Is it correct? So alpha into beta, that is C by A. 1 by 3. So this is initially alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. This zeros in the zeros quadratic polynomial. This is add pannu. This is product pannu. This is sum. S is S na idoda sum. Enna pannu? Alpha square by beta plus beta square by alpha. So two fractions now you know that the LCM. Take your LCM, that is alpha into beta. So multiply here alpha, that is alpha cube. Multiply here beta, that is beta cube. Do you know the cubes, individual cubes formula padichirukoma? Enna formula padichirukom? A cube plus B cube. That is alpha cube plus beta cube. The alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha into beta, alpha plus beta. Is it correct? Inga plus na, inga plus varum. Inga plus na, inga veliya minus varum. Idella clue. So in the formula replace instead of a cube, that is alpha cube plus beta cube. Now alpha into beta, alpha plus beta. Is it correct? So apply your values, these two values here. So alpha plus beta instead of this 4 by 3, the whole cube minus 3 into 1 by 3 into 4 by 3 by 1 by 3. Is it correct? So cube pannu. So now it's your 4 cube means 4 cube. 64 by 3 cube. 27 minus. Here cancel pannadinga because every LCM easy irukona. So it is 3 into 1 into 4, that is 12 by 9. Is it correct? By 1 by 3. So take the LCM of here 27 and 9. What is the LCM of 27 and 9? Third table bolama? 3. 3. What is the LCM? 27. So 27 is your LCM. So here 27. So write your numerator as it is. Here missing, that is 9 is present. So 3 you have to multiply here. 12 into 3. 12, 24, 36. Okay. Int this becomes 3. The divide int is on. The divide becomes int and then this fraction becomes reciprocal. So this cancel check pannikona. Ipo cancel pannadinga. Simplify pannikona. 64 minus 36. So 66 is easier. 66 minus 36. 30 ya. 30 la oru 2 minus panikkom. 2 namla extra pannom. 2 minus panikkom. 30 minus 2? 28 by 27 into 3. These two getting cancelled, no? 9 times. This is cancel aguma? Same table. 28 by 9. These two getting cancelled or not? No. So 28 by 9 is your product sum. Is it correct? Sum is 28 by 9. So next product. Product means, so the multiply on alpha square by beta into beta square by alpha. So alpha cut pannalama. Inga rendu beta la oru beta cut pannalama. Enna oru balance? Alpha into beta. You know that the formula answer no? 1 by 3.
So, இப்போ sum product ready? So, என்ன actually our aim? Quadratic polynomial k into x square minus s into x plus p. Is it correct? So, k into x square minus sum is 28 by 9x plus product is 1 by 3. Usually அவங்க bookல இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்றாங்க. ஓகேயா? இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்றாங்க, but you just take the LCM. LCM is 9. 9 means here 9x square. கரெக்ட்டா? இங்க minus 28x. இங்க 3 தான் இருக்கு, 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Is 3. Write in the format of k by 9 into 9x square minus 28x plus 3. It's your quadratic polynomial. So quadratic polynomial is 9x square minus 28x plus 3. Very clear? Bye bye students.